motor spirit, popularly called petrol, within 7 days. At plenary, the House called on the Nigerian Midstream Downstream Petroleum Regulatory Commission to seek collaboration of the Nigeria Police Force and the DSS to ensure that fuel is sold at a regulated price and are in all retail outlets. They asked for the mandated its committees on petroleum resources downstream and legislative compliance to ensure compliance with the resolution. The resolution is based on the motion of urgent public importance moved by a member of the House, Musa Abdullahi, titled Urgent Need for the Government to End the Current Fuel Scarcity. Moving the motion, Abdullahi noted that in the last few months, Nigerians have been subjected to untold hardships caused by the lingering petrol scarcity, affecting economic activities and making the already trying times in the country more difficult. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has cautioned bakers who use potassium bromate as improvers, saying it is dangerous to health. According to NAFDAC, as part of its efforts to curb the menace of importations, sales and distribution of counterfeit, fake regulated products, and ensuring that only wholesome, safe, quality and efficacious products are imported, manufactured, distributed, sold and used by Nigerians, it has stepped up efforts to raid defaulters. The Acting Director General of NAFDAC, Dr. Monica Emunijeze, at a media briefing in Lagos explained that potassium bromate is a banned flour improver and a non-cancer causing agent. According to her, potassium bromate has been found to cause kidney failure, among other ailments. Federal government has announced that Nigerians with expired passports in the diaspora can be admitted into the country without visas. Nigeria Immigration Service made the announcement in a letter addressed to all its submissions, airlines, immigration attaches, and airport controllers. The Controller General of Immigration, Mr. Jerry Idris, in a letter by DCI B.M. Lowell, the Special Assistant to the Controller General, Foreign Desk, directed that Nigerians with expired passports should be allowed into the country without hindrance, noting that the expired Nigerian passport must be checked to ensure they are truly from Nigeria. He maintained that all Nigerian diplomatic missions abroad are to circulate this information to airlines operators and border authorities of host countries for their necessary action. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now I'm in this message. Nigeria has the potentials of leading the African continent and the world as a whole. Hence, it is incumbent on the citizenry to harness them in the collective interest of all. The Advertising Regulatory Council of Nigeria, ACON, has said that Nigerian skit makers, bloggers, comedians and other content creators using digital platforms will henceforth be punished for not getting approval before publishing their online advertisements. According to the federal government through ACON, the aforesaid digital media users, including social media influencers, have been publishing content violating the Nigerian Code of Advertising Practice. This is contained in a press release by ACON's Director General, Dr. Olalekan Fadolapo. He added that most of the advertisements exposed by the social media are unethical, with unverified claims and misinformation. The certificate forgery filed by the Action Alliance AA against the All Progressives Congress APC presidential candidate Bola Tinubu has been dismissed by Federal High Court in Abuja. In a judgment delivered by Justice Obiora Egata, the suit filed by the AA was statute barred as it overlapped the mandatory 14 days that the 1999 Constitution as amended had made provision for. According to Justice Egata, the suit is now academic and grossly incompetent, adding that the court did not have the jurisdiction to entertain it or grant the relief that the plaintiff sought. Justice Egata held that the plaintiff lacked the local standard to file the suit, while stating that it acted as a busybody to have interfered in the internal affairs of the APC. On the foreign scene, the U.S. has imposed financial sanctions on Zimbabweans
including the son of President Emerson Mnangagwa. It accuses Emerson Mnangagwa Jr. of being linked to businessman Kudu Tagwire, who is already under U.S. sanctions for alleged corruption. The Treasury Department says over the last 5 years, Mr. Tagwire has used a combination of opaque business dealings and his ongoing relationship with the president to grow his business empire dramatically and rake in millions of dollars. President Mnangagwa is already under U.S. sanctions. To end the news at dawn, here again are the major points. The National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) has cautioned bakers who use potassium bromate as improvers, saying it is dangerous to health. The Advertising Regulatory Council of Nigeria (ACON) has said that Nigerian skit makers, bloggers, comedians and other content creators using digital platforms will henceforth be punished for not getting approval before publishing their online advertisement. The U.S. has imposed financial sanctions on 4 Zimbabweans, including the son of President Emerson Mnangagwa. That was the news at dawn, edited by Olushala Egbodofor and delivered by Samuel Babale. In today's news talk, Muhyiddin Adeleke chronicles the exploits of Morocco in the round leather game at global and continental levels since it made the first appearance in the World Cup competition in 1970, being the second African country to feature in the competition, even as the national football team of Morocco face France today in a semi-final match in the ongoing FIFA World Cup. Historically, the global sports fiesta, commonly referred as the World's Football Competition or World Men Round Leather Game, is dated back to 1930 when the maiden competition hosted by Uruguay came up between the 13th and 30th July of that year. It featured 13 teams, mainly from countries from South America, Europe and North America. No African country was part of the World Men Football Competition until Egyptians made debut appearance in 1934. It was 36 years after the continent was again represented in the global football fiesta by Morocco in Mexico. Morocco, which joined the Federation of International Football Associations (FIFA) in 1959 and made history by winning its first trophy in 1976 in its second participation in the African Cup of Nations. 10 years after, Morocco kept writing history, having qualified for the 1986 World Cup and drawn into an incredibly difficult group with Portugal, England and Poland. A tie with the later two and 3-1 win over Portugal meant that Morocco qualified for the round of 16 in first place. Despite that shocking result, West Germany beat them 1-0 and Morocco were eliminated. On the positive side, though, the Atlas Lions became the first African and Arab national team to qualify for the knockouts in a World Cup. But despite the enviable records, Moroccan fans had to wait until 1994 before seeing their national team qualify for another World Cup, from which they were eliminated at the group stages. 4 years later, in 1998, Morocco qualified once again but did not even pass the group stages. Morocco qualified for the 2022 Qatar World Cup, and like in 1986, the country's group stage did not look easy as it featured Belgium, Croatia and Canada. The Atlas Lions pulled off a brave-hearted 1-0 win over Portugal at the All-to-Mama Stadium on Saturday. Yusuf En-Nesyri gifted Morocco the all-important goal in the first half when he out-jumped Portuguese goalkeeper Diogo Costa to notch in the ball managed by Walid Regragui. Morocco have been rock solid at the back with just 1 goal conceded, an own goal in the World Cup so far. In the group stage, Morocco beat 2018 semi-finalist Belgium 2-0 and were equal to Spain throughout the round of 16 before triumphing its neighbor. Their win over the 2010 champion was also the first by an African nation through a penalty shootout in the
the World Cup. Thus, the Moroccan side outdid Cameroon 1990, Senegal 2022, and Ghana 2010 to enter the last four of the biggest footballing spectacle in the world, having seen three of the other four African representatives, Ghana, Tunisia, and Cameroon, exit the Mundial at the group stage. Senegal got eliminated in the round of 16, leaving only Morocco to soldier onto the last four stage, contrastingly as one of the 13 teams to compete in the first Football World Cup in 1930. France have a rich history when it comes to the tournament. Since their debut, Les Bleus have only failed to qualify for the event 4 times: 1970, 1974, 1990, and 1994. Having beaten Poland at the 2022 edition, France will make their 9th quarter-finals appearance in Qatar. It will be the first time they have reached the stage of the tournament at the 3 consecutive editions: 2014, 2018, and 2022. They also have a strong record of making it out of the quarters. France have only failed to advance to the semi-finals on 2 of the previous 8 occasions, 1938 and 2014. The Les Bleus have won the FIFA World Cup on 2 occasions, 1998 and the host, and 2018 in Russia. The Les Bleus have won the FIFA World Cup on 2 occasions, 1998 as the hosts and 2018 in Russia. It needs to be stressed that Morocco's unexpected mark to the World Cup semi-finals can be hinged partly on a policy of deliberately seeking out talents in the diaspora to strengthen the national team and giving them a better chance of success. Record has it that 14 of Morocco's 26-man squad were born outside the country, more than any other team tournament in Qatar, thereby providing an eclectic mix of players from growing migrant communities across Europe who have helped them break new ground. As the Atlas Lions confront the Les Bleus tomorrow evening in the second semi-final of Qatar 2022 World Cup, all eyes would be on Morocco, the surviving African country who have emerged the surprise team of the ongoing tournament. The contention of many bookmakers across the globe, and indeed many Africans, is that Morocco have demonstrated what it takes to play in the final of 22nd edition of the biggest football showpiece, having held their own against some of the best teams in the world. Let the Atlas Lions roar on. That's news talk by Muhyiddin Adeleke enumerated the heroic soccer achievements of Morocco since 1970, when its first squad featured in global football and projected into the semi-final match between the country and France, which holds later today in Qatar. The piece was presented by Temitope Olayiwola. For more stories, you can visit our website, osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kùtù àì Abíọ́lá Adédòkun lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún, àjọ NAFDAC ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn tó ń pèsè búrẹ́dì láti dẹ́kun ṣíṣàmúlò bromate. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn tó ń dáhùn èèyàn lára yá lórí ìtàkùn láti rí dájú pé wọ́n gba àṣẹ tó yẹ fún ìpolówó tí wọ́n ń lò. Ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti kéde ìdẹ́yẹsí ọmọ ààrẹ orílẹ̀-èdè Zimbabwe. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ tó ní sí ohun àlùmọ́ọ́nì èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sínátọ̀ Adémọ́lá Adélékè ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ ti ké sí àwọn ará ìlú àtàwọn tọ́rọ̀ ẹ̀ka ohun àlùmọ́ọ́nì kan láti ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ nídìí àti lè ṣe ojúṣe wọn nípa fífi ohun tí wọ́n bá mọ̀ sọ́wọ́ sí ìgbìmọ̀ náà. Nínú àtẹ̀jáde tí alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Samuel Oyèdọ̀tún fi síta lélẹ́yìí ti jẹyọ. Àtẹ̀jáde náà ṣe lálàyé pé àwọn èèyàn lè fi àwọn ìwé náà sọ́wọ́ sí ilé ìmọ́lẹ̀ house tó wà ní Ògolúwa Òṣogbo tàbí sórí ìtàkùn Facebook Ọ̀ṣun State Gov tàbí ìtàkùn WhatsApp pẹ̀lú nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081010061
9524 tàbí 08135889525 pẹ̀lú àrọwà sáwọn èèyàn àwùjọ àti àwọn tọ́rọ̀ kàn láti fi àbá tàbí ọ̀nà tí ìgbìmọ̀ náà yóò gbà kó àkóyawọ́ sọ́wọ́ lọ́nà tí owó tó ń wọlé yóò fi lè nítumọ̀. wáyé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fọwọ́ sí ìyànsípò àwọn ìgbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ lábẹ́ alága ọ̀gbẹ́ni Jọlá Akíntọ́lá. Akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Yàlájì Teslim Ìgbàláyé ló kéde ìgbìmọ̀ náà, èyí tó ní àwọn ni wọn yóò máa bójútó ọ̀rọ̀ ibùdókọ̀ nípínlẹ̀ yìí. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ni ọ̀gbẹ́ni Jọlá Akíntọ́lá gẹ́gẹ́ bí alága, ọ̀gbẹ́ni Túnjí Àkànní akọ̀wé, àwọn yòókù ní Àpèsìnláre Kọ́ládé, Alhaji Gani Ọláolúwa, ọ̀nàrẹ́bù Ìbùkún Fádípẹ̀, Alhaji Dúdúyẹmí Azeez, ọ̀gbẹ́ni Ibrahima Mufutau, ọ̀gbẹ́ni Akin Títílóye, ọ̀gbẹ́ni Sunday Àkànfẹ́ Àtìdáde, ọ̀nàrẹ́bù Tájù Àdìsá, ọ̀gbẹ́ni Kọ́lá Fásán, ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀bámi Fọlọ́runṣọ́, Alhaji Fatai Aládé. Àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ fún gómìnà Malam Rasheed Ọláwálé fi síta ṣe lálàyé pé láìpẹ́ ni wọn yóò máa kéde ọjọ́ tí ìbúra fún ìgbìmọ̀ náà yóò wáyé. Ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti ké sí àjọ NNPC láti rí dájú pé wọ́n pèsè epo tó tó lò láàrin ọjọ́ méje. Níbi ìjókòó ilé ni wọ́n tún ti ké sí àjọ náà, àjọ tó ń tún rí sí ọ̀rọ̀ ìpapọ̀, láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti ọkọ̀ tẹlẹ̀múyẹ́ nídìí àti rí dájú pé àwọn elépo ń tà ní iye tó yẹ kí wọ́n tẹ epo náà. Ìjókòó ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí tún kan ní dandan fún ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè epo láti rí dájú pé wọ́n yanjú àìtẹ̀lé àṣẹ tó yẹ tí àwọn tó ń ta epo yẹ kí wọ́n tẹ̀lé. Àbá náà ló jẹ́ èyí tí ọ̀nàrẹ́bù Musa Abdullahi Dáyé yìí tó fi ké sí ilé aṣojúṣòfin láti tètè wọ ojútùú sí ọ̀wọ́n gógó epo tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Àjọ NAFDAC ti ké sí àwọn tó ń pèsè búrẹ́dì láti dẹ́kun lílo ìyẹ̀fun Bromet nítorí ọṣẹ tó ń ṣe fún ìlera ọmọnìyàn. Gẹ́gẹ́ bí àjọ NAFDAC ti ṣe wí, akitiyan rẹ̀ láti pinwọ́ ọṣẹ kíkó ohun tí kò tọ́ àti ayédèrú ohun èlò wọlé lójú ọ̀nà láti mú kí àwọn èèyàn wà ní ìlera pípé, tó sì jẹ́ pé àwọn ohun èlò tó dára nìkan ni yóò máa wọlé fún títà pẹ̀lú akitiyan àjọ náà. Adelé olùdarí àgbà àjọ NAFDAC ọ̀mọ̀wé Monica Emajeze níbi ìpàdé oníròyìn kan nípínlẹ̀ Èkó ṣàlàyé pé ṣíṣe àmúlò ìyẹ̀fun náà láti lè mú kí fúláwà òfìwò ló jẹ́ èyí tó ń ṣokùnfà jẹjẹrẹ. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, kódà ohun èlò ọ̀hún tún lè fa kí kíndìnrín ó ṣàdédé kọṣẹ́ sílẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti kéde pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ọjọ́ bá ti lọ lórí ìwé ìgbélùú wọn nínú òkèèrè ni wọ́n lè gbà wọlé láìsí ìwé ìrìnnà náà. Àjọ tó ń rí sí ìwọléwọ̀de lórílẹ̀-èdè yìí ló ṣe léyìí nínú lẹ́tà kan sí gbogbo olórí àjọ iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú àti alábòjútó pápákọ̀ òfurufú. Ọ̀gá àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Jare Idris nínú lẹ́tà náà, èyí tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀ pọ̀, pàṣẹ pé gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó bá ní ìwé ìrìnnà tí ọjọ́ ti lọ lórí wọn ni wọ́n lè fààyè gbà láti wọ orílẹ̀-èdè yìí láìsí ìdíwọ́, pẹ̀lú àlàyé pé ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè yìí tí ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀ ni wọn yóò máa yẹ̀wò dáadáa láti lè mọ̀ bóyá ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nírú ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìròyìn ní kùtù àlóńdẹ́sẹ̀ ti gbọ̀yìn láti rédíò Ọ̀ṣun alóròwò oòrùn Nàìjíríà. Ẹgbọ́n ta ní fún yín. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àmúyẹ láti darí nílẹ̀ Áfíríkà àti yíkàkiri àgbáyé táwọn èèyàn rẹ̀ bá ṣe ohun tó tọ́ àtòhun tó yẹ. Nítorí náà fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ohun tí yóò mú kí ìdàgbàsókè kó wà. Àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ ìpolówó ọjà lórílẹ̀-èdè yìí ti sọ pé àwọn tó ń dáwọn èèyàn lára yá àti àwọn tó ń kọ àpilẹ̀kọ lórí ìtàkùn ayélujára gbọ́dọ̀ dẹ́kun lílo ìpolówó tí àjọ náà kò bá fọwọ́ sí ṣáájú kí wọ́n tó máa lò ó.
bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn yóò fi mú dánrùn òfin gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ àjọ náà ti ṣòwé lílo ìtàkùn láti máa pinwọ́ ọjà tí wọn kò fọwọ́ sí. Nínú àtẹ̀jáde kan ní olùdarí àgbà àjọ ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Ọlálékan Fàdọ̀lápọ̀ ti sọ eléyìí di mímọ̀. Ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá ti dá ẹjọ́ ayédèrú ìwé ẹ̀rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance AAF kan olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu náà nínú ìdájọ́ onídàájọ́ Obiora Ogwata ló ti sọ pé ẹjọ́ náà ló pọn léra wọn tó sì tako òfin ilẹ̀ yìí ọdún 1999 tí wọ́n ṣe àtúnṣe sí. Onídàájọ́ Ogwata sọ pé ilé ẹjọ́ kò lè gba irú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹjọ́ ọ̀hún kò ní àfojúsùn àti àgbékalẹ̀ tó yẹ. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti gbé ìgbésẹ̀ tako àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe 5 nínú èyí tá a ti rí ọmọ ààrẹ ilẹ̀ náà pẹ̀lú ọmọ ààrẹ nínú èyí tá a ti rí àwọn èèyàn 5 nílẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú ọmọ ààrẹ ilẹ̀ Zimbabwe tí wọ́n sì fẹ̀sùn kàn pé lẹ̀dí àpò papọ̀ mọ́ olókoòwò kan tó ti wà lábẹ́ ìdẹ́yẹsí ilẹ̀ Amẹ́ríkà látàrí ẹ̀sùn jẹgúdújẹrá. Ẹ̀ka kan nílẹ̀ Amẹ́ríkà sọ pé láti bí ọdún 5 sẹ́yìn ni àwọn olókoòwò náà ti wà lábẹ́ ìdẹ́yẹsí ilẹ̀ ọ̀hún látàrí bí kò ṣe lè bá wọn dòwò pọ̀ nítorí ìwà ìtọ́ tó wọ̀ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹ̀ka kan láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà fọwọ́ sí ló ti rọ ìjọba ilẹ̀ Zimbabwe láti wo ojútùú sí ìpìlẹ̀ ohun tó ṣokùnfà ìṣòro tí orílẹ̀-èdè náà ń dojúkọ nínú èyí tí a ti rí jẹgúdújẹrá àtàwọn ìwà àìtọ́ míì. Èyí ló pín ìròyìn ní kùtù Olúṣọlá ẹgbẹ̀dọ̀fọ̀ lólóòtú Abíọ́lá Adédòkun ni wọ́n sì ti gbọ̀yìn. Eré tí wọ́n tò nílò bójúwo takuntakun tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Morocco ṣe láti ìgbà tí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti bẹ̀rẹ̀, èyí tó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ níbi ìdíje náà tí wọ́n yóò kúnjú òṣùwọ̀n lẹ́yìn àti ọdún 1970 gẹ́gẹ́ bí ẹnì kejì nílẹ̀ Áfíríkà tí yóò kópa níbi ìdíje ọ̀hún pẹ̀lú bó ṣe ń kojú ilẹ̀ Faransé lónìí níbi ìdíje tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀hún. Ẹ bá wa ká lọ. Ọdún 1930 ó ní ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé òun ló gbéra sọ tí àkọ́kọ́ irú ẹ̀ sì wáyé ní Uruguay láàrin ọjọ́ 13 sí 20 oṣù keje ọdún náà. Níbi ìdíje ọ̀hún ni àwọn orílẹ̀-èdè láti apá gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà, ilẹ̀ Europe àti apá àríwá ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà ti fi ara hàn. Kò sí orílẹ̀-èdè kankan láti ilẹ̀ Áfíríkà tó yọjú sí ìdíje ọ̀hún títí ọdún 1934 èyí tí ilẹ̀ Egypt farahàn fún ìgbà àkọ́kọ́ láàrin ọdún 36 sí òun ni ó tó tún kan orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Áfíríkà míì tó farahàn ní ilẹ̀ Mexico nígbà tí ilẹ̀ Morocco tó yọ sí bọ̀m̀bọ̀. Ilẹ̀ Morocco yìí ló darapọ̀ mọ́ oníkọ̀jìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nínú àjọ FIFA lọ́dún 1959 èyí tó sì fìtàn balẹ̀ nínú ìdíje ilẹ̀ ti Áfíríkà tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ ọ̀hún lọ́dún 1976 nígbà tí wọ́n farahàn nínú ìdíje náà lẹ́ẹ̀kejì. Bí ọdún ṣe ń rélu ọdún 10 ló tún rélura wọn kó tó di pé ilẹ̀ Morocco ọdún 10 ló tún rélura wọn tí ilẹ̀ Morocco tó fi ń jáwé olúborí fi ìtàn balẹ̀ èyí tó fún wọn láǹfààní láì tún lè kópa nínú ìdíje ti ọdún 1986 ife ẹ̀yẹ àgbáyé níbi tí wọ́n ti pín wọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè bíi Portugal, England àti Poland. Ní ìpín tí wọ́n wà ṣe ni wọ́n ta ọ̀mì pẹ̀lú orílẹ̀-èdè méjì àmọ́ tí wọ́n fi àjùlọ ran ilẹ̀ Portugal nínú ìdíje ọ̀hún èyí tó mú kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Morocco kókògò já láti lọ sí ìpele tó kàn tó ti kù àwọn 16 sínú ìdíje ọ̀hún. Pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú wọn ló mú kí ilẹ̀ Germany kó lù wọ́n ní àmì ayò kan sí òdo. Ilẹ̀ Morocco ló fi jáde kúrò nínú ìdíje ọ̀hún àmọ́ gbogbo àwọn ìgbìyànjú wọn ló jẹ́ kí wọ́n jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ láti ilẹ̀ Áfíríkà tó jẹ́ ẹ̀yà Arab tó farahàn ní ìdíje tó kẹ́gùn sí ní
ìdíje kẹta sí àṣekágbá nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ àti ìgbìyànjú wọn yìí, gbogbo àwọn olólùfẹ́ wọn tún ní láti dúró di ọdún 1994 kó tó di pé ilẹ̀ Morocco ó tún padà wá sí inú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé nígbà náà, èyí tí wọ́n sì tún lé wọn padà lọlé lásìkò tí wọ́n fi ẹsẹ̀ wọn sẹ̀ láàrin ìpín tí wọ́n pín wọn sí ọdún mẹ́rin sí ní ọdún 1998. Ilẹ̀ Morocco náà tún ráàyè padà wá sínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé, èyí tí wọn kò sì tún kọjá ìdíje ìsọ̀rí tí wọ́n pín wọn sí. Ikọ̀ Morocco náà tún kógojá láti kópa nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2022 tó ń lọ lọ́wọ́ ní Qatar. Bí wọ́n ṣe ní ọdún 1986, orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n padà wá pín papọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Belgium, Croatia àti ilẹ̀ Canada, níbi tí wọ́n ti lu àlùyọ, èyí tó mú kí wọ́n tún gbé wúrò sójú ilẹ̀ ti Portugal nínú ìdíje tí wọ́n gbá lọ́jọ́ sátidé lámì ayò 1-0. Nígbà tí wọ́n wà nínú ìdíje ìsọ̀rí ilẹ̀ Morocco ó na ilẹ̀ Belgium, èyí tó wọ ìpele kẹta sí àṣekágbá. Bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n wà pẹ̀lú ilẹ̀ Spain. Ní báyìí ilẹ̀ Morocco ó ti kọjá ààlà tí ilẹ̀ Cameroon tó fàálẹ̀ ní ọdún 1990 àti ti Senegal ní ọdún 2002 pẹ̀lú ilẹ̀ Ghana ní ọdún 2010 láti lè rí i pé wọ́n dé ìdíje tó ti kù àwọn mẹ́rin sínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé, èyí tí a mọ̀ sí abala tó kángun sí àṣekágbá. Ẹni tó fẹ́ fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ pẹ̀lú báyìí ó ní kò ráyè wá sínú ìdíje ní ọdún 1970, 1974 àti ọdún 1990 pẹ̀lú 1994 lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti lọ ilẹ̀ Poland nínú ìdíje ti ọdún 2022 yìí. Muideen Adeleke tẹ̀ka eré ìdárayá níléeṣẹ́ yìí ló kọ èrò tiwa tẹ́gbọ̀n èyí tó fi bójú wà àṣeyọrí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Morocco láti ọdún 1970 nígbà tó ti kópa nínú ìdíje ọ̀hún gbẹ̀yìn, gẹ́gẹ́ bó ṣe ń wo abala tó kángun sí àṣekágbá pẹ̀lú bí yóò ṣe máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Faransé lónìí ní Qatar. Ṣèjúwadé Adésínà ló ti tó sì ká lédè Yorùbá. Láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ ní iléeṣẹ́ yìí, ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbcng.org. mú kí wàá pé àpòjúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i.